said Korean language was easy. 알면 할수록 어려운 하지만 그래서 재밌는 우리말 정말 달라. 통역 전문가 김다예님 오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 인간 통역사 김다예입니다. That's right. There are so many expressions machine translation cannot read, so I'm back in the studio. That's right. 아직까지는 AI 못 따라가죠. Exactly. I hope so. Yeah. Right. Well, in any case, 이번 주에는 또 어떤 재미있는 표현들을 가지고 와주셨나요? 저번 주는 we talked a lot about body parts. Right. Expression about body parts. Right. A lot of idioms, especially in Korean. 한국말에는 굉장히 많더라고요. 맞아요. 그래서 한국어 표현을 주로 다뤘고, 그래서 오늘 추가적으로 영어 표현들하고 저번 주에 이제 다루지 못한 한국어 표현들을 조금 다뤄볼까 합니다. 좋습니다. All right. Well, it looks like we're getting a part 2 edition right. of our expressions, idioms, terms related to our body parts. Part 2. Part 2 가보겠습니다. 네, let's see how Korean English use different body parts for different meanings. So let's take a look at our very first expression. Yes, we will start with head first. And the first expression is English one. Put heads together is the first one. 머리를 모으다. 맞습니다. The literal translation in Korean. 머리를 모으다. Actually, that can be used in the same way in Korean. Right? 그렇죠. Yeah, it makes sense, right? It's not like too figurative, too artistic. Right. It's pretty straight to the point. Right, straightforward. 머리를 모으다 또는 우리가 머리를 맞대다 이런 표현으로 자주 사용을 하고 있습니다. That's actually, right. It's idiomatic expression, meaning that we can also say in English collaborated. 그렇죠. And work together. Right. And, 팀워크가 필요할 때. 맞아요. 이거는 혼자서 풀 수 없는 이슈다. All right, well, let's put our heads together. Right. 그렇게 되면 콜라보식으로 이제 팀워크식으로 맞아요. 머리를 맞대는 의미를 가질 수 있죠. 맞아요. Pulling ideas. That's right. 아이디어는 이제 내뱉어야 되니까 맞아요. 던져야 좋은 거를 잡고 모아서 도와가면서 help together, work together. Usually you throw the bad ideas first. 일단 right. 아이디어 던지는 건 생각나는 대로 그냥 던져버리는 거예요. 그러다 보면 끝에는 뭔가 나오더라고요. 뭔가 나와요. Eventually, we can have something. As you give out the bad ideas, you filter them out. Right. And then 사진처럼 100개 찍어야 맞아요. 하나 정도는 가질 수 있어요. 맞아요. 그래서 예를 뭐 들어보자면 the scientists put their heads together and conduct research to find some like amazing breakthroughs. Sure. 그렇죠. 맞습니다. So this could be anybody as well. So it could be scientists. It could be just you and me. It could be parents put their heads together. We should put our heads together. Everyday people can put our heads together. If you have a head, you better put them together. Collaborate for teamwork. Right. Head, put your heads together도 알아봤고요. 어쩔 때는 너무 이해가 안 돼서 Whoa, that went over my head 라는 표현을 쓰는데요. 이거는 뭘까요? 그러니까 이게 사실 literal translation could be like 머리를 뛰어넘다. 그렇죠. So it could be hardly understood, but means hard to understand. Exactly means hard to understand. That's right. 그래서 어쩔 때는 넌센스 퀴즈 같은 건 많이 하잖아요. 넌센스 퀴즈 정답은 레빗입니다. 그러면 뭐지? 처음에는 이해 못하시는 분이 있을 수 있어요. Right? 못 알아듣는데 that went over my head. 그렇죠. 나는 이해를 못했는데 did it go over your head? 그렇게 할 수도 있고 or you know you can ask somebody if it went over their head probably went over your head or it's too hard it just goes over my head flew over my head 라고도 We 할 수 all 있죠. know understand, right? We all use understand. So starting today, let's use
this expression. Yeah. Going 좋습니다. over my head. 이해할 수가 없다. Goes over my head. So what are the examples? Some examples. I think, so it could be an explanation. It could be math, 수학을 푸는데 학교 선생님이 이제 가르치고 있어요. 근데 선생님, 전 못 알아듣겠어요. It's just going over my head. 그렇죠. 맞아요. Yeah. Or as I said, 그러니까 넌센스 문제도 그런 개그 같은 거를 못 알아들을 때. Oh, sorry. The punchline went over my head. 그렇게 쓸 수 있죠. 좋습니다. 그러면 저희 머리에 관한 마지막 표현 한번 알아보겠습니다. 네네. The third one is cold-headed or level-headed. level-headed은 들어봤는데 cold-headed는 많이는 안 쓰이죠. So the level-headed, level means even, like 평평하거나 아니면 뭐 대등한 뭐 이런 거를 의미를 하는데 it is the expression to describe someone who remains calm and rational and not swayed by others' opinions. Right. 이제 안전한 사람이라고 해야 되나요? 맞아요. 아니면 약간 냉철한 사람? 그렇죠. Oh, that's why it's cold-headed. 냉철한 사람. 냉철하고 판단력이 좋고. 그렇죠. 맞아요. Yeah. So if you go to somebody who is older than you, 더 지혜로운 사람, 맞아요. 선배를 보면은 you can say, oh, I can go to him. 난 이 사람한테 갈 수 있어. Why? Because he is level-headed. Right, exactly. Yeah. You always need somebody who's a little level-headed. Do you think 김다혜님 약간 level-headed인가요? 아니면 굉장히 emotional인가요? Sometimes I make some impulsive decisions, so maybe I need someone who is level-headed. 맞아요. Maybe my husband. Yeah. 내가 너무 emotional하면 내 짝이 조금 level-headed이면 right. perfect 완벽한 밸런스 balance, right. 맞습니다. All right, yeah, lots to do with head. Put your heads together. Right. Some things went over my head. Cold-headed or level-headed. 여러 가지가 있는데요. 입도 있습니다. 맞아요. Let's move on to our mouth. Okay. So first one is a Korean expression. 목구멍이 포도청이다. 포도청. 이거는 처음 들어봐요. 그렇죠. 이게 actually in my generation, I haven't seen many people who use this expression. 목구멍이 포도청이다. 이다. So, okay. Actually, it's not very commonly used nowadays, but the literal translation could be like 포도청 is your throat. 목구멍 is your throat. 그래서 포도청. Okay. So we should know what 포도청 is, right? Right. What is 포도청? 포도청 is actually it's like law enforcement agencies in the past. Like 난 포도 포도 그쵸? 과일 포도. 그래서 뭐지? 와이젠 너무 달아서. It's like old expression Okay. we no longer use right now. So it's like a police station. So when people commit crime, like stealing something, they would be caught by officers there. But at that time, people were so poor, so they felt like they were going to die soon. So even though they knew that they would be caught if they steal something, but they had no choice but to steal something to eat for survivor. Okay. So I don't think there is a perfect equivalent in English, but I think we can say like the survivor comes first. Your survivor comes first. Should be put first before anything else. I see. So it's like 약간 본능적인 like it's your survival instincts. Survivor. 그러니까 you have to survive first, and then you can do anything. 그럼 목구멍이 포도청이다라고 하면은 그래도 난 먹어야 됐기 때문에. Exactly. I see. Interesting. Yeah, I mean these terms, certain expressions, they come from the culture of of the history back in the day. Yes, So exactly. Korea comes from a very poor background from wars and things like that. And so survival was definitely first on people's minds. Right. Even if that meant going to the police station, it still meant
They I should, have to survive. Yeah, they should have eaten first That's at right. the time. 목구멍이 포도청이다. 응. 근데 글쎄 지금 요즘에 갑자기 목구멍이 포도청이다 이렇게 쓰면 I think they would use it in a could be, different way. Like a little bit awkward. 아닌가 쓰나? Okay, so 예를 In my 들어서 generation. For example, could you say like 화장실이 너무 급한데 없어가지고 길거리에다 차 세우고 볼일을 보는 사람들도 있죠. No, it's a little bit different. Like 그럴 때 못 써요? 그럴 땐 아니고 약간 우리가 어쨌든 먹고 살아야 된다. 이런 뜻으로 이제 쓸 수 있을 것 같아요. Okay. So it's not like when nature calls 화장실이 급하는 그런 survival이 아니고. It's like it's a living. 아하. We should live first. Something Okay. like that. I guess this is just something that if you know it, then you know it. If you don't, then probably don't use it. You might use it in a wrong way. 목구멍이 포도청이다. 포도청이다. Here's another one. 입이 무거워. 이거는 알죠. 알아요. 입이 무거워 아니면 입이 가벼워. 아하. So actually, a literal meaning is that your mouth is light or heavy. Yeah, it makes sense in English too. Okay. So 그래서 뭐 사실 in English we can say like she or he is reliable for 입이 무거워. Right. Also, for a person who have like spread a rumor easily, we can say, oh, 입 가벼워. Like she has a big mouth. That's right. 그래서 우리가 뭐 이거는 많이들 아시겠지만 뭐 예문을 한번 들어보자면 뭐 소문 진짜 안 낼게. 나 입 진짜 무거워. Right. 무거운 사람이야. 이렇게 많이들 얘기를. 이런 사람들은 다 가볍습니다. 믿으면 안 돼요. 믿지 말아야 돼요. reliable. 다 이렇게 얘기하는 분들은 굳이 알 필요가 없잖아요. 내일 가보면 다 알고 있어. Everybody knows your secret. You never know. Don't trust people who say, I'll keep your secret. Trust Exactly. me. 날 믿어. 맞아요. Yeah, never. Just myself. Yeah, Right? 그렇죠. 명언 제조하셨습니다. 입이 무거워, to have a heavy mouth, would mean that you're reliable. You don't spread rumors or you don't tell other people's secrets so easily. And then 반면, 그 opposite would be 가벼워. 가벼워. In English, you would say to have a big mouth instead of a light mouth. Well, in any case, there is still more to come. We just looked over the head and the mouth, but we still only have 15 minutes left. We'll leave you guys with a quick song break, and we'll come back to finish off the ears and the nose as well. 아닌가요? 아하. 피디님께서 그냥 바로 이어가요? 그럴까요? 알겠습니다. 그러면 노래가 너무 아까워요. 아껴야 돼. Save songs. Let's take a look at 귀. Ears. 귀로 바로 가봅시다. 귀가 영어 표현을 하나 가져왔는데 I'm all ears. I'm all ears. 무슨 뜻인가요? 이거는 사실 저는 굉장히 많이 헷갈렸거든요. 왜냐면 I thought it was I'm all yours. 그러니까 발음이 조금 헷갈려서 I'm all ears, I'm all yours. 왜냐면 나는 내 모든 게 네 거야. 근데 사실은 내 귀가 맞아, 네 거야. Just be careful when you pronounce ears, yours. Yeah, but I mean both make sense. Right. 열심히 듣고 있는. 네네. Makes sense, right? 그런 right. 의미죠. 내 모든 것을 갖고 있어. 모든, focus, Ears, concentration 다 갖고 있기 yours. 때문에. There you go. 그래서 I'm ready to listen to your story. Or, That's right. 내 모든 게 사실 이게 in literal meaning in Korea 내 모든 게 지금 귀야라는 뜻이긴 한데 it's like kind of intuitive expression you can understand easily. Sure. Yeah. 그래서 나 혹시 할 말 있는데 시간 돼? 그러면 of course. I'm all ears. All ears. Yeah. That's right. You want to, be a good friend and showing that you're giving them your attention. Right. 한국어로는 뭐 경청을 하고 있어요. 조금 레지스터가 높은 단어로는 경청하고 있다. 이런 것도 괜찮을 것 같아요. 여러분 경청하고 계신가요? 한국어 천재 경청하고 계시죠? I'm all ears. 또는 on the opposite side, you can say lend me your ears. 맞아요. Lend me your ears. Can you lend me your ears? 하면 이제 내 말 좀 들어줄 수 있어? 이렇게 하는 뜻이에요.
그래서 뭐 I'm all yours. I'm all ears. yours. 저도 헷갈려요. 그죠? I'm all ears. I'm all ears. Can you lend me your ears? Sure. 네 귀 조금 빌릴 수 있나? 이게 직역하면은 뭐 귀 좀 빌려줘? 근데 이것도 사실 귀 좀 빌려줘? 뭐 다 알아듣긴 할 것 같아요. 그죠? Yeah, lend me your ears. I need to tell you something. Right. 근데 또 입이 무겁다, 가벼운 만큼 네. 귀도 얇다라는 표현이 있는데요. 맞습니다. What is 귀 that? 얇다. 이게 뭐 literal meaning is that ears more are thin. 그렇죠. 맞아요. Thin ears. Thin ears. 이 표현은요, 사실 it's the expression to describe person who are swayed easily or take others' word easily. 그래서 이제 뭐 귀가 얇다 하면은 뭐 내 친구가 있는데 뭐 누가 좋다 하면 다 사거나. 아하, right. 네, 아니면은 뭐가 좋대 하면은 다 거기 가서 이제 따라가는 그런 친구들 Sure. 보면은 귀 얇다 이렇게 표현을 하기도 합니다. So usually used in a negative way. If somebody is quite naive. naive, 영어로는. right? Or Gullible. Gullible, that's right. right. Gullible. That's a good way to Yeah, say it. yeah, 귀가 exactly. 얇다, gullible. 모든 걸 좋은 거나 나쁜 거나 다 믿어. Follow. Yeah. 다 따라하고 다 맞아요. 믿고. Very gullible person. Are you a gullible person? 어렸을 때는 gullible 했어요. 아 진짜요? Yeah, 근데 나이 들면서 이제 사람이 그렇게 착하지 않구나. I mean, you tend to understand, like 눈치 조금 생기고 하니까. Now, 조금 귀가 두껍습니다. 두꺼워요. Yeah. 근데 but an opposite, we don't use 귀가 두껍다. There's no such. 귀가 얇다만 사용할 수 있습니다. 말하면 두꺼운 귀가 없네요. All right. I'm all ears. Can you lend me all your ears? 또는 귀가 얇다까지 배웠는데요. 코도 있습니다. 네, 다음은 이제 코로 가볼 텐데요. 네. Let's go to our nose. Our nose. There is a Korean expression, 눈 뜨고 코 베인다. It's like old expression, 맞아요. but still used nowadays as well. Sure. So in literal meaning, like cut your nose with your eyes wide open. 아플 텐데. 아플 텐데. 그래서 이게 뜻이 이제 바가지를 쓰거나 아니면 인심이 너무 야박할 때. So when you get rip off or you say, 나 완전 눈 뜨고 코 베었어. 귀가 얇아서 그래요. 맞아요. 다 연관이 있어요. It's true. 이제 시장 가면은 이게 이래서 1,000만 원입니다. 1,000만 원 그런가? 바로 대출 받고만 다 하는 People are so naive. 네, 눈 뜨고 코 베이는 겁니다. 네. 이거는 영어로 없죠. 이거는 영어로 없을 것 같아요. 눈 뜨고 코 베인다. Actually there's an like similar expression in English, 있어요? like pay through the nose. 그래서 이게 어떤 표현이냐면 in old days Vikings invaded the UK. They cut people's nose if they failed to pay taxes. I see. 그래서 pay through the nose. And pay through the nose. 이거는 약간 다른 점이 when it's something is very expensive, then you say, pay through the nose. Right. 바가지랑은 약간 다를 수는 있는데 there's actually not exact like equivalent expression in English. Yeah, I mean that's a good one. I think maybe also a cultural thing is that 한국에는 사기 조금 더 많은 것 같아요. Fraud. Yeah, we're in the U.S. the 자잘한 like theft, thievery, robbery, even killings and things like that. Scams nowadays are more so seen, but 눈 뜨고 코 베인다. 그래서 the worst feeling. Right. 그래서 have you experienced any like 눈 뜨고 코 베인 적 in Korea? It's not really 그렇게 큰 사기는 아니었지만 I wouldn't even say scam. It's not a scam. But I just went to 이제 이빨에 굉장히 예민하거든요. 완벽한 이빨이었으면 좋겠고 어렸을 때 그 뭐지? The braces를 하다가 말았어요. 한 달 동안만 했고 바로 한국으로 와서 이게 교정을 잘 못했는데 한국에 오니까 그런 뭐 투명
맞아요. 그런 게 엄청 I know that. 많았어요. 근데 저는 이게 그 유명한 브랜드 투명 그 교정인 줄 알고 네, 그렇게 마케팅을 했어요. 이렇게 하면 저렇게 된다. 이렇게 완벽하게 사진 다 보여주고 Before and after. Before and we after made it. 네, 20살이었거든요. You're so nice. So nice. 기가 얇았어. 너무 얇았어요. 그래가지고 그래요? 하고 싶은데 일단은 그냥 컨설팅을 하러 왔어요. 했더니 지금 바로 해야 된다. 급하다. 지금 해야 이 디스카운트 받을 수 있고. 맞아요. 그래서 저는 아직 근데 현금으로 해야 된다. 그래서 뭐 200만 원이었거든요. 그 당시에 너무 비싸다. 그러니까 200만 원 어디 있어요? 근데 같이 은행을 같이 간대요. 저랑 같이 It's not a small fraud. 그래서 결국에 같이 갔어요. You got ripped off in Korea. 바로는 주고 코베인 상황이네요. 저는 뭐 작은 거라고 해서 택시비 뭐 요 정도. 근데 사실 뭐 교정하긴 했는데 완벽하게 되진 않았죠. 그게 너무 아쉬워가지고 그랬구나. 한 달이면 it's a short period of time. Yeah, it was very short. I know. But in any case, we all have these instances, and that's why using these, expressions are that much more fun. Right. 그냥 그대로 그냥 literally 얘기하면 재미가 없잖아. 맞아요. Yeah. 맞습니다. And that's why you gotta use these expressions, saying, God, I got my nose cut with my eyes open. More dramatic expression. 이런 오버할 때가 필요해요. 맞아요. 네. 이런 거, you're feeling your emotions. 그게 필요하거든요. Express, right? 맞아요. Pour over your That's expression. right. 이럴 때, would you rather know 이게 사기인 거를 나중에 아는 게 좋나요? 아니면 그냥 묻어두는 게. Yeah. What would you rather experience? 모르는 게 더 나을 수도 있을 것 같아요. 예전에는 어렸을 때는 아는 게 더 나을 거라고 생각을 했을 것 같은데 요즘에는 그냥 다 알아도 그냥 내 기분만 상하지. Right. I can't just make it like back up like. Because you can't control it. 그렇지 않아요? 맞습니다. Anyway, so there's another 도 있는데요. 맞어요. 내 코가 석자다. What is 석자? 석자. Have you heard of this expression before or first time? I don't think so. Yeah, it might be a first one for me. Actually, 석자 is like unit of measurement. Like centimeter or meter. 자가 거기서 자가, 네, 맞아요. 자가 unit of measurement and 석 means three. So 일자 원자 is equivalent to 30 centimeter. Okay. So meaning that 석자 could be 90 centimeter. 그러네요. But actually my nose is 90 centimeter. 너무 큰데? It's still hard to understand, right? So 그래서 여기 코가 not literally means your nose. Okay. Actually, it means refers to nostril discharge. Ah. It's like interesting, right? So like now you have mucus. So now you have 90 centimeter long nostril discharge on your nose. 답답해. 근데 저도 이게 보면서 처음 알았는데, so can't afford to take care of others' matter. Taking care of your own matters. With the 90 centimeter booger. Right. 내일 바쁜데 I'm sorry, I can't help you. 내 코가 석자야. 맞아요. 그래서 사실 뭐 콧물이 90cm까지 모을 일이 있겠냐만 그렇죠. 그렇게까지 일은 없겠지만 좀 과장해서 exaggeration 그렇죠. 표현을 하면서 좀 진짜 급하다, 지금 여유가 없다 이런 거를 표현을 하는 속담입니다. There is a similar one in English. 그렇죠? Right. So English proverb that goes, I've got a bigger fish to fry. 그렇죠. So meaning that we have bigger problems, cannot take care of your problems or Right. issues. 또는 이슈가 아니라 만약에 기회가 있다면 이 작은 기회에 집중하지 말고 I've got bigger fish to fry. 그렇죠. 이 작은 기회에 이제 시간 낭비하는 것보다 큰 그림을 그렇죠. 맞아요. 숲을 봐라. That's right. Got bigger fish to fry.
Yeah, that's right. I mean, you gotta think of the bigger hand and also focus on yourself. 내 코가 석자. 그러니까 사실 이게 막 한국어 표현이나 영어 표현이나 진짜 생각하는 게 사람들이 다 비슷비슷한 것 같아요. 그런 것 같아요. Yeah, that is true. 코 깨다가 있는데요. 코 꿰다가 코를 깨요? 이것도 이제 old expression. 아하. 그래서 이제 literal meaning is that like tie rings through your nose. Like harsh, right? So in the past, in old days, in agricultural society in Korea, people tied a ring through cow's nose. 아, 맞아요. 이렇게 코에 껴가지고 that is the way we control cows 그쵸. because cows are much more stronger than has strength than humans. 그래서 it's the only way we can control cows. 요즘에 뭐 그렇게 피어싱 하는 분들도 있지만 맞아요. So it means to be caught on your weakness. Right, exactly. weakness 포인트를 네, 잡은 거죠. 그렇죠. 코를 깨다. 맞아요. 그래서 사실 소한테는 제일 weakness 포인트가 이제 코잖아요. 그래서 그거를 딱 잡으면은 이제 컨트롤할 수 있죠. you can do anything else. Wow. Yeah, that's interesting. 코를 깨다. How would you use this in a situation? 내 코를 깼어? Somebody 내 코를 깼어? 너 잘못하면 그러다 너 코 낀다. 그래서 다시 한번 생각해봐. Beware. Beware. Be cautious. Yeah, be careful because you might get caught on your weakness. You might get your nose get tied in a piercing. 맞습니다. Who knows? Wow, 여기까지 코, 귀, 입, 얼굴, 머리까지 알아봤는데요. 이렇게 많이 했음에도 불구하고 뭐 엄청 많은데 그 Part 3로 해야 되는지 Part 3 Part 5까지 갈 것 같기도 하는데요. 맞습니다. In any case, 시간이 너무 짧습니다. 김태현님 너무 재밌고 너무 즐거웠습니다. 아유, 감사합니다. 또 다음 주에도 좋은 표현 많이 가져와 보겠습니다. 네, we'll have to see you again next week. We'll leave you guys with 태양, 눈, 코, 입.